Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa. Nikualike sasa kwa niaba ya wenzangu wote mtazamaji, mimi ni Elisha Elia. Karibu sana, fuatilia matangazo haya mpaka tamati. The Right Honorable Professor Kassim Majaliwa MP, the Honorable Minister of Foreign Affairs, East African Cooperation in the United Republic of Tanzania, and Chairperson of the Sadc Council of Ministers, Honorable Professor Palamagamba John Kabudi MP, Honorable Ministers in this room and those who are logged in from the different member states, we can see you, and the Executive Secretary of Sadc, Her Excellency Dr. Stegomena Lawrence Tax, the Permanent Secretary in the Ministry of Foreign Affairs and East African Cooperation in the United Republic of Tanzania, and Chairperson of the Sadc Standing Committee of Senior Officials, Ambassador Colonel Wilbert Augustine Ibuge, Permanent Secretaries present here, and those logged in from the Member States, Director Generals, Ambassadors, Excellencies, Ambassadors and High Commissioners from Sadc Member States, those in the room and those at the Sadc Secretariat, the Deputy Executive Secretaries of Sadc Secretariat, Secretariat Directors, Senior Officers and Officers, partners from the media. Welcome to the opening session of the Sadc Council of Ministers video conference meeting, which is going to be chaired from the Julius Nyerere International Convention Center here in Dar es Salaam by the chairperson of the Sadc Council of Ministers, while the rest of the member states are participating via video from the respective member states. Our official opening ceremony will be brief, and it is as follows. We will have remarks from the Sadc Executive Secretary, and this will be followed by the remarks from the Chairperson of the Sadc Council of Ministers, Honorable Professor Palamagamba John Kabudi, and thereafter the Chairperson will invite our guest of honor to address us. At this point, allow me to invite to the podium the Sadc Executive Secretary to present their remarks. Dr. Tax. Naam, mtazamaji wa TBC1, aliyeitwa sasa kwa ajili ya kuzungumza ni Katibu Mtendaji wa Sadc, Dr. Stegomena Tax. Mheshimiwa Majaliwa Kassim wa Tanzania, Mheshimiwa Profesa Palamagamba Kabudi, Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Honorable Ministers, Permanent Secretaries and Directors General, Senior Officials from Sadc Member States, Sadc Secretariat staff, representatives from the media, wanahabari wetu, invited guests. I recognize the Excellencies, Ambassadors to the United Republic of Tanzania from a number of Sadc member states. Ladies and gentlemen, it is my great honor to welcome you to this March 2020 Sadc Council of Ministers meeting, being held here via video conference technology for the first time. This has been necessitated by the rapid spread of COVID-19, which has had significant impacts globally. May I extend our gratitude to the government of the United Republic of Tanzania for taking urgent measures that have enabled us to have this video conference for this very important regional meeting and to ensure business continuity. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. The Sadc Secretariat is grateful
to all SADC member states as well for the support provided during the preparations of this meeting. Swift response by member states to this video conference is commendable, but also a demonstration of SADC readiness to manage emergencies and disasters. Our ministers of health met on the 9th of March 2019 to map up a regional response to COVID-19. The meeting shared information and measures taken at national level, and they deliberated on how to cooperate at regional level. Among others, member states agreed to reactivate the technical committee for coordinating and monitoring the implementation of the SADC Protocol on Health and expand its mandate or terms of reference to include assessing and advising on health, social, economic, and immigration matters through a coordinated approach. We urge the technical committee to expeditiously and continuously provide the needed advice in this very urgent matter. May I also commend the SADC member states for the rigorous measures taken in response to the global pandemic. We call upon all SADC citizens of the region to abide by the measures pronounced by their respective leaders and play our part. Our effort to combat COVID-19 will only succeed if everyone plays his part. Corona ni janga la kidunia. Kwa hiyo, pamoja na kuzipongeza serikali zetu kwa jitihada na juhudi madhubuti ambazo wamezichukua kupambana na ugonjwa huu, kushindana na janga hili kunahitaji juhudi za pamoja. Kwa hiyo nitoe wito kwa wananchi wote wa SADC kuchukulia janga hili kwa umuhimu stahiki, lakini pia kuyatekeleza yale yote ambayo yanatolewa na wataalamu, lakini pia measures zote zilizowekwa na viongozi wetu katika nchi mbalimbali za SADC. Right Honorable Prime Minister and our guest of honor, consolidation of democracy remain a priority among SADC member states. Since the last meeting of Council of Ministers held here in Dar es Salaam in August 2019, 4 general elections were held in the republics of Botswana, Mauritius, Mozambique, and Namibia. May I congratulate the new governments that have been established following these elections and the new ministers and members of the SADC Council of Ministers, and welcome them to this very important organ of our institution. May I also take this opportunity to express our appreciation to SADC member states who participate in the SADC Electoral Observation Mission and for the support rendered. Climate change continues to present significant socio-economic challenges to the region. Over the past 3 years, SADC region has experienced increased instances of cyclone, territorial rains, and floods, which have resulted in loss of lives, destruction of livelihoods, and damage of infrastructure. The socio-economic impact of these disasters have been immense and have affected a number of SADC member states. We convey our sympathies and remain in solidarity with the countries that were affected. SADC remains seized with the climate change and disaster issues, and in this regard, ministers responsible for disaster risk management met on the 22nd of February in Zanzibar, in the United Republic of Tanzania, and a full report will be presented to your meeting in August 2020. Right Honorable Prime Minister, the main objective of this meeting is to assess progress made during 2019-2020 financial year and deliberate on the outlook of 2020-2021. To this effect, the meeting will receive a report on the implementation of 2019-2020 SADC Annual Corporate Plan, as well as SADC and the Council and Summit Implementation Decisions Report. In terms of the implementation of 2019-2020 Annual Corporate Plan, notable performance was registered during the course of the year. Out of a total of 182 outputs that were planned to be implemented during April to December 2019, 153 were successfully implemented, representing 84% implementation rate. The implementation of the remaining 2019 continue
to be implemented during January and March 2020. I have reported on April to December, since the financial year is still ongoing and it comes to end in end of March 2020. Comparing the performance of the same period, I'm pleased to inform you that significant improvements was registered as the completion rate increased from 74% in 2018-2019 to 84% 2019-2020. This improvement is largely attributed to measures put in place to strengthen result-based planning and budgeting process, but also the introduction of periodic performance management. Implementation of summit and council decision is another key factor in achieving the regional integration agenda. I'm pleased to report that out of the 50 council decisions from the March 2019 council meeting, 47 decisions were successfully and fully implemented during the period under review, representing 94%. In addition, out of 122 decisions from August 2019, 186 were fully implemented, representing 87%. In terms of August 2019 summit decisions, a total of 34 decisions were fully implemented, out of the 44 decisions, representing 77%. But we still have time until August 2020, so we are going to make sure that we implement the remaining 33%. Right Honorable Prime Minister, during the period under review, the following were some of the key milestones. I have given the data in terms of figures and percentage, but let me highlight a few milestones. The Secretariat continued to work with the 3 remaining member states to be part of the Sadc Free Trade Area, as we align Sadc Free Trade Area to the tripartite and the continental initiatives. With regard to the tripartite Free Trade Area, a total of 22 countries have so far signed the agreement and 8 countries have ratified, out of which 3 are Sadc member states. At continental level, Sadc now has 4 member states that have ratified or acceded to the African Continental Free Trade Area Agreement. With the progress made, ratification of the tripartite Free Trade Area remains very, very slow. May I call upon Sadc member states to expeditiously ratify this important instrument that will facilitate the acceleration of regional and the continental integration. While we proceed with the Continental Free Trade Area, we should not lose sight of the Tripartite Free Trade Area. The Tripartite Free Trade Area is crucial to the realization of the Continental Free Trade Area. It is of great concern, Right Honorable Prime Minister and Honorable Ministers, that the Tripartite Agreement was agreed upon in Mnyonyo in Uganda. It has been now over 10 years. And to date, we have not been able to operationalize our tripartite free trade area. Notable achievements were also, may I call upon that we will expeditiously ratify the tripartite free trade area as time is really running out. Notable achievements were also recorded in the implementation of Sadc Regional Infrastructure Development Master Plan, which is very, very critical to the realization of the industrialization strategy. Specifically, in the energy sector, achievements include the Malawi-Mozambique Transmission Interconnector Project that reached a financial closure in September 2019 with financing from the World Bank, KfW, and the Government of Norway, and the construction phase of the project is planned to commence in 2020. And expected to be commissioned by 2022. Upon commissioning, Malawi will be able to access the Southern Africa Power Pool and trade electricity with other Sadc member states. Feasibility study for Kolwezi-Soloi Interconnector, Zambia, and associated subsections funded by NEPAD Infrastructure Development Preparation Facility, together with contribution by the DRC and Zambia regional utilities, was also completed in November 2019. Furthermore, the government of the DRC signed a treaty with the government of South Africa
to supply 5,000 megawatts, which will also include Botswana, DRC, South Africa, Zambia, and Zimbabwe, once the intergovernmental memorandum is signed. Electricity is very key to industrialization, and we commend all SADC member states, these SADC member states, for the achievement that they have reached so far. Construction of Julius Nyerere Hydropower Dam along Rufiji River in the United Republic of Tanzania also commenced in June 2019, while commissioning is expected in 2022. Upon completion, the project will have the capacity to produce 2,115 megawatts of electricity that will feed into the electricity grid of Tanzania, Zambia, Kenya, and Uganda, saving both the SADC region but also the tripartite region. With regard to the transport, in the water sector, among others, as part of the Kunene Transboundary Water Supply Project, Lot 2 activities of Santa Clara water supply infrastructure in Angola were successfully completed in October 2019. The treatment plant and the water distribution network will increase access to potable water supply in communities in Santa Clara, Angola, and they will also potentially benefit the Namibian border of Santa Clara. Industrialization remains a key priority for our region. While the region has recorded some milestone, progress remains slow. In recognition of the slow progress and as directed by the 39th Summit, the Secretariat is finalizing an assessment on the status of industrialization in SADC intra-regional. That is expected to assess progress made in emerging issues so as to enable the region to take the needed measures. 2020 marks the 5th and the last year of implementation of the revised Regional Indicative Strategic Development Plan. In this regard, the work on developing Vision 2050 and the blueprints to succeed the RISDIP is ongoing. These strategic documents will guide the region direction post-2020. This meeting will consider a report on progress in the formulation of SADC Vision 2050 and the RISDIP 2020-30. I'm confident that Member States will attach the needed importance to this critical exercise and they provide the needed inputs as we proceed with the formulation. Notwithstanding the challenges posed by COVID-19 to the consultative process, the Secretariat remains committed to ensuring that the process of developing these blueprints remains on the right path towards achieving the SADC we want. Recognizing that Southern Africa Development Community was established as the successor of the Southern Africa Development Coordination Conference, SADC with double C, which was established on the 1st of April 1980, SADC will turn 40 years of existence on April 1st, 2020. SADC with double C was established with the core objective to reduce economic dependence and on the then apartheid South Africa, while not abandoning its political liberation objectives, as Namibia and South Africa were still not liberated by then. These objectives are still valid until now. We owe a great deal to our founders who had the foresight for a better region. We might have lost the majority of them. May their souls rest in peace, but their legacy lives on. It is therefore befitting that while the major commemoration will be during the August 2020 summit, Member States should explore ways of recognizing and celebrating the Rabi anniversary of SADC with double C on April 2020 and now SADC, the current SADC, as we proceeded from the SADC with double C. As I conclude, Honorable Ministers, allow me to express our gratitude to Professor Parapagamba Kabudi, the Chairperson of Council of Ministers, for his continued guidance and attention to SADC integration agenda, and the SADC member state for their unwavering commitment to the SADC regional integration agenda. I would also like to thank the SADC Standing Committee of senior officials under the leadership of its chairperson, Colonel Ambassador Wilbert Ibuge, for the excellent work in preparing for this meeting, notwithstanding the challenging circumstances. Allow me also to thank the technical team that worked so hard
to ensure that our video conference was successful. In a special way, may I thank Mr. Michael Moshiro from the United Republic of Tanzania and Mr. Michael Ernest from the Sadc Secretariat. Coincidentally, both of them are Michael, and their respective teams for working so hard, at times working day and night without breaks. It wasn't easy to perfect the mechanism and the system we are using here. It is through the hard work of these IT experts. We thank them wholeheartedly. We also, let me also recognize TTCL and under the leadership of its managing director, ambaye amekuwa na sisi muda wote kuhakikisha kwamba kweli video conference hii inafanyika. Ni kujitoa kwa hali ya juu. Tunaishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na watendaji wake wote. Pengine sikuzitaja taasisi zingine zilizoshiriki, lakini niwashukuru kwa ujumla wao wote. In the same vein, I also wish to thank my two Deputy Executive Secretary, Dr. Mshongo and Ambassador Norris, for overseeing the preparation of this video conference, and all Sadc Secretariat staff for the dedication to work, which has seen the Secretariat making progress as I have reported. Allow me to close with a quote from Sir Seretse Khama, the founding president of the Republic of Botswana and the inaugural chairperson of the Southern Africa Development Coordination Conference, when he said, "We move forward in unity or we perish." With mutual trust and the common vision of a brighter future, we shall not fail. End of quote. We shall not fail in our fight against COVID-19 and in our quest to achieve the Sadc we want. With these few remarks, I look forward to a successful and fruitful meeting. Asanteni sana, Monto Metsibuku, Monto Obrigado. Thank you. Ni katibu mtendaji wa Sadc Dr. Stergomena Tax akiwasilisha hotuba yake ya utangulizi katika shughuli hii ya ufunguzi rasmi wa mkutano wa Baraza la Mawaziri wa Sadc unaofanyika hapa jijini Dar es Salaam. Na wakati huu anaitwa kuzungumza ni waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki wa Tanzania, ambaye pia ndiye mwenyekiti wa Baraza la Mawaziri wa Sadc, Profesa Paramagamba Kabudi. Prime Minister of the United Republic of Tanzania, honorable ministers and deputy ministers of Sadc member states, Your Excellency Ambassador Colonel Wilbert Chibuge, Permanent Secretary in the Ministry of Foreign Affairs and the East African Corporation of Tanzania and Chairperson of the Senior Officials Committee of Sadc, Permanent Secretaries, Dr. Stergomena Lawrence Tax, Executive Secretary of Sadc, Your Excellencies, Ambassadors and High Commissioners of Sadc member states resident here in the Republic of Tanzania, Deputy Secretary Generals of Sadc and Sadc officials, government officials here present, members of the press corps, invited guests, ladies and gentlemen, good morning. Cognizant of the decision of Sadc Summit to make Kiswahili one of the official languages of Sadc, I'll use Kiswahili in my opening remarks. Nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu Rahim kwa kuturuzuku uhai na kutujalia afya ambayo imetuwezesha kukutana leo hapa kwenye mkutano huu wa Baraza la Mawaziri wa Sadc. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nina heshima kubwa kuwakaribisha kwenye mkutano huu wa Baraza la Mawaziri la Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika ambao tunaofanya kwa mara ya kwanza kwa njia ya mtandao, yani video conferencing meeting. Ikiwa ni hatua ya kupambana na ugonjwa wa corona COVID-19 ambao umeikumba dunia. Sote tunafahamu
Mkutano huu unafanyika kipindi ambacho dunia inakabiliwa na changamoto kubwa ya mlipuko wa ugonjwa wa corona, yani COVID-19, ambao tarehe 11 Machi mwaka 2020 Shirika la Afya Duniani liliutangaza kuwa ni janga la dunia. Mkutano huu kwa njia ya mtandao unafanyika kufuatia ushauri na mapendekezo tuliyopokea kutoka kwa mawaziri wa afya wa nchi wanachama wa Sadc walipokutana kwa dharura hapa Dar es Salaam tarehe 9 Machi mwaka 2020, na maelekezo yenu viongozi wakuu. Pamoja na kwamba mabadiliko ya namna mkutano huu utakavyoendeshwa yalitolewa siku chache kabla ya tarehe ya leo, tumeweza sisi wanachama wote wa Sadc pamoja na Secretariat kufanikisha mkutano huu kufanyika kwa njia ya mtandao. Tunastahili kujipongeza sana. Nichukue fursa hii kuishukuru Secretariat ya Sadc na timu za wataalamu kutoka nchi zote za Sadc kwa utayari na wepesi walioonyesha kuwezesha mabadiliko ya uendeshaji wa mkutano huu kuwezekana. Ushirikiano tulioonyesha kwenye maandalizi ya mkutano huu umetuwezesha sio tu kuchukua tahadhari na kujilinda tusiambukize, lakini umejenga utayari wetu wa kukabiliana na mlipuko wa ugonjwa huo, huku tukiendelea na shughuli za jumuiya kama kawaida. Nitoe rai kwa mawaziri wenzangu, tuendelee kushirikiana, kubadilishana taarifa, utaalamu, ili jumuiya iendelee kuwa imara katika kipindi hiki na kuhakikisha kuwa mwenendo wa uchumi, biashara, uwekezaji na masoko ya fedha katika jumuiya yetu hayayumbi kutokana na hofu ya mlipuko wa ugonjwa huu. Kwa namna ya pekee nimshukuru sana Mheshimiwa Kassim Majaliwa, mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kukubali kujumuika nasi na kuja kutufungulia mkutano huu wa Baraza la Mawaziri wa Sadc. Tunatambua wingi na uzito wa majukumu alionayo, lakini ametenga muda wake kuja kufungua mkutano huu na kuupa uzito unaostahili. Naomba tumshangilie, tumshukuru kwa kumpigia makofi. Tunakukaribisha sana Mheshimiwa Waziri Mkuu na kukushukuru sana kwa kujumuika nasi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa heshima kubwa na kwa niaba ya mawaziri wenzangu wa Sadc na sekretari ya Sadc, nichukue fursa hii kuishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Sadc. Chini ya uongozi wake na tangu Tanzania ichukue wenyekiti wa Sadc mwezi Agosti 2019, Mheshimiwa Rais ametuwezesha kufanya mikutano ya kisekta kwa mafanikio makubwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kupitia mikutano hiyo, jumuiya yetu imeendelea kuimarika kwa kupitisha maazimio na mikakati mbalimbali itakayowezesha Sadc kujizatiti ipasavyo na kuleta mchango na maendeleo yanayotegemewa na nchi zetu. Nazishukuru nchi zote za Sadc kwa kutoa ushirikiano mkubwa kwa Secretariat ya Sadc na kwa Tanzania wakati wa maandalizi ya mkutano ya kisekta. Ni matumaini yangu kuwa maazimio na mikakati iliyotokana na mikutano hiyo ya kisekta itasimamiwa na kutekelezwa ipasavyo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, waheshimiwa mawaziri, mabibi na mabwana, wakati ukanda wetu unavyoendelea kuimarisha mtangamano wa kiuchumi na kupata maendeleo endelevu na utulivu, tumezidi kubainisha mafanikio katika vipaumbele vyetu mbalimbali kama ilivyobainishwa na katibu mtendaji wa Sadc. Maeneo yanayoonyesha mafanikio makubwa ni pamoja na maendeleo ya viwanda na mtangamano wa soko, maendeleo ya miundombinu kwa ajili ya kuwezesha masuala ya mtangamano, ushirikiano katika ulinzi na usalama, demokrasia na utawala bora. Maeneo mengine ni pamoja na utekelezaji wa programu mbalimbali za jumuiya, ikiwa ni pamoja na masuala mtambuka kama huduma za pamoja na mabadiliko ya kitaasisi. Pamoja na mafanikio hayo, jumuiya yetu imeendelea kukumbana na changamoto nyingi, ikiwa ni pamoja na migogoro ya kisiasa, mabadiliko ya tabia nchi
na majanga ya asili, ukuaji wa idadi ya watu, ukuaji wa miji, elimu, afya, kupungua wakati mwingine kwa kasi ya uchumi na masuala ya utawala. Changamoto hizi sio mpya, na kadri tunavyosonga mbele, kila mojawapo inakuwa ndio chachu ya kuboresha maisha ya wanajumuiya na hatimaye kuleta ustawi kwa wananchi wetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika kutekeleza ajenda ya mtangamano wetu na kuhakikisha kuwa malengo ya jumuiya yanafanikiwa kama yalivyoainishwa katika mkataba wa uanzishwaji wa Sadc, tumekuwa tukiongozwa na nyaraka mbili za kimkakati ambazo ni mpango mkakati elekezi wa kanda, yani Regional Indicative Strategy Development Plan wa mwaka 2015-2020 na awamu ya pili ya mpango mkakati wa asasi za siasa, ulinzi na usalama, yani Strategic Indicative Plan of the Organ 2. Mipango mikakati hii inafikia ukomo wake mwaka 2020. Hivyo kama ilivyoelezwa na viongozi wakuu, Secretariat imeanza utaratibu wa maandalizi ya mipango mikakati mingine itakayopelekea kutekelezwa ajenda ya mtangamano wa jumuiya baada ya mwaka 2020. Kama tunavyofahamu, mchakato wa maandalizi ya dira ya jumuiya ya 2050 na mpango mkakati wa kutekeleza malengo ya dira hiyo ulianza rasmi Juni 2012. Mkutano wa dharura wa wakuu wa nchi uliofanyika Rwanda kipindi hicho ulielekeza Secretariat kuanza maandalizi ya dira hiyo. Wakuu wa nchi walielekeza kuwa maandalizi ya dira hiyo yazingatie mapitio ya mpango mkakati wa kanda, yani RISDP, unaofikia ukomo wake mwaka huu 2020. Mpango mkakati wa kanda unatoa mwongozo katika utekelezaji wa ajenda za mtangamano wa jumuiya ili kuhakikisha ustawi wa kiuchumi, maendeleo na ubora wa hali ya maisha ya wanajumuiya, uhuru, amani na ulinzi wa raia wa kusini mwa Afrika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika mkutano huu tutapokea na kujadili taarifa ya maandalizi ya dira ya jumuiya 2050. Wakati tunaandaa dira ya jumuiya 2050 na mpango mkakati wa utekelezaji wa malengo ya dira hiyo, tunahitaji mtazamo mpya wa kimkakati utakaotoa mwongozo kwa ajili ya kuendelea kunufaika na mtangamano wetu. Zaidi ya hayo, tunahitaji uelewa mzuri wa kimkakati katika utekelezaji na uchambuzi wa mafanikio yaliyotokana na mipango iliyopita na mapungufu yaliyotokeza. Hayo yote kwa pamoja yatatoa taswira nzuri katika kuandaa dira mpya ya jumuiya. Wakati tunaandaa dira ya 2050, ni muhimu tukatafakari ni kwa jinsi gani dira hiyo itakuja kutatua changamoto za jumuiya na zile zinazoikabili dunia, kama vile upatikanaji wa ajira kwa vijana, jamii yenye mahitaji maalum na kuwezeshwa kiuchumi kwa wanawake. Tuandae dira itakayotusaidia kuongeza kasi ya utekelezaji wa masuala ya mtangamano, itakayoweka mifumo mizuri ya utekelezaji wa masuala hayo katika ngazi ya kitaifa na kanda, na itakayowezesha ufadhili endelevu wa miradi ya jumuiya kwa ajili ya ustawi wake. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakati tunaandaa dira ya jumuiya 2050 na mpango mkakati wa kutekeleza malengo ya dira, ni muhimu ushirikishaji wa wadau ukapewa kipaumbele. Ni rai yangu kwa wadau wote katika kila nchi wanachama, watashirikishwa katika maandalizi ya dira hiyo na mpango mkakati wake. Napenda kutoa rai kwa kila nchi wanachama kutosahau wadau kutoka sekta binafsi, asasi za raia, taasisi za tafiti na elimu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nachukua fursa hii kuipongeza Secretariat ya Sadc chini ya uongozi mahiri wa Dr. Tax, Katibu Mkuu Mtendaji, kwa kusimamia utekelezaji wa maelekezo na maazimio ya vikao na mikutano mbalimbali. Kupitia mkutano huu, Baraza la Mawaziri la Sadc litapokea taarifa ya utekelezaji wa maelekezo mbalimbali ya jumuiya. Vile vile niipongeze Secretariat kwa kuendelea kusimamia utekelezaji wa mikakati mbalimbali ya jumuiya. Sote tunatambua kuwa maendeleo ya viwanda ni msingi
wa ajenda ya mtangamano wa Sadc na ni msingi wa ukuaji wa uchumi wa kanda yetu. Hivyo ni lazima tuendelee na utekelezaji wa Sadc, mpango mkakati wa Sadc kuhusu viwanda na roadmap ya mwaka 2015 na 2063. Tanzania kwa nafasi ya wenyekiti wa Sadc itaendelea kuhakikisha kuwa kauli mbiu ya kuwa na maendeleo shirikishi ya viwanda, kuongeza biashara ya kikanda kati yetu na kutengeneza ajira inatekelezwa kwa faida ya nchi wanachama. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kuhitimisha, naomba nikuhakikishie kuwa pamoja na mkutano huu kuendeshwa kwa njia hii ya mtandao, huu ni mkutano kamili wa awali wa Baraza la Mawaziri. Mimi na mawaziri wenzangu tutahakikisha mkutano huu unakuwa na majadiliano yatakayozaa matunda mazuri yenye faida kwa jumuiya yetu. Vile vile tukuhakikishie kuwa matokeo ya mjadala yetu yatatoa mwongozo sahihi na kuhakikisha ufanisi katika utekelezaji wake kwenye ngazi ya kitaifa na kanda. Waheshimiwa mawaziri, baada ya kusema hayo, sasa kwa heshima na taadhima naomba nimkaribishe Mheshimiwa Kassim Majaliwa, mbunge, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mgeni rasmi katika hafla hii ya ufunguzi wa mkutano wa Baraza la Mawaziri ili aje kuongea nasi na kuufungua mkutano wetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa heshima na taadhima, karibu sana. Naam, ndivyo mwenyekiti wa Baraza la Mawaziri Profesa Palamagamba Kabudi alivyohitimisha salamu zake na kumwalika mgeni rasmi katika ufunguzi wa mkutano huu ambaye ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa. Mheshimiwa Profesa Palamagamba John Aiden Mwaluko Kabudi, mbunge, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki na mwenyekiti wa Baraza